செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்கி தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி ஆற்றிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்கும் விழா சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி. அவர் பேசுகையில், Bharat has been a society-centric Rashtra. It was the British when they came and about middle of 18th century and they took over the administration by removing the kings, all the numerous kings and queens. They took over the land, they took over the means of production, they took over education by closing all the educational institutions, and they made people dependent on the authorities. They took over the land and they weakened the society, they weakened the people. They eroded and degraded the social institutions. And they created more and more dependence on the authorities. Unfortunately, even after independence, we have been continuing that. In our ancient, they have made it very clear, and there are records. We have in fact released some months back 2 volumes on Kali Yuga dated inscriptions, where 1,000 inscriptions, stone inscriptions from Kashmir to Tamil Nadu to Burma and Thailand. For over 5,000 years, how things were governed. Our people, our ancient says that a state is the people looked after themselves with a sense of belonging to each other. There's a sloka. Na rajyam na cha rajasit, na dando na cha dandika, dharme naiva praja sarva, rakshanti asma parasparam. There was no king, there was no state, there was no magistrate to punish, there was no one to inflict the punishment. Na dando na cha dandika, dharme naiva praja sarva. People looked at, shaped Bharat and Bharat Rashtra. You will find it. Any language you go, that we are all a family. Pain of other is my pain. A suffering of other is my suffering. And so I must, when I serve the other, I take care of my own suffering. It is not as if I am charity. It is not charity. It is service. Here, if you look at in other languages, there are plenty, even in Tamil, even in Tirukural, it says, Arvinal aguvadu undo, piratanoe tananoe pole potrarkikale. Pain of other is my pain. That feeling. When Swami Vallalar says, Vadiya pere kand podelam vadinam, when a leaf withers, it's my heart that pains. It's sense, it is this that made this Bharat. It is built on seva. Dharma is even look after others. Even Swami Vivekananda ji said, if you are carrying prasad going to the temple, and if you find that before you enter temple there is a hungry person, and if you don't feed and take the temple to the deity, it is a sin. Feed this, because they are all divine. It is the manifestation of the same divine, same God, same family we are all. You cannot please God by just ignoring a suffering person. But unfortunately, this British tradition of dependence on the government, that everything you look to the government and government only gives you, this has weakened our. And it's necessary that society must be strong. People must come forward to help each other. Dependence on government must be minimum. Prime Minister Modi understands Bharat. And that is why he has been, all his initiative, you will see there is an attempt to energize the society. He calls Jan Bhagidari. People's participation, every scheme, you will find people's participation. People must come forward. Take the case when we started, every house must have access to cooking gas. He gave a call. Those who can afford to give up subsidy, please give up. So that we will provide, that money will be available to us to provide the LPG cylinder to those who are poor, who don't have. And millions of people of our country voluntarily gave it up. When he gave a call that we must eradicate TB, tuberculosis, from our country, the usual approach would be all the primary health center, community health center give medicine, distribute medicine, and that's over. No, that's the way to do it, but that's not the right way to do it. Involve the society. So he gave a call. While distribution of medicine will happen, test facility will be provided, but society must also come forward
to assist those who are in need. So he gave a call, Nikshay Mitra, concept of Nikshay Mitra. Those who wish to adopt some person who is a TB patient. Because TB is essentially, it is linked with poverty. Mostly it is the poor who suffer from it. Treatment involves not only medicine but also nutrition. Treatment lasts for about a year. So he says people come forward and adopt a family or a person and take care of the nutrition need. And millions of people in our country came forward to become Nikshay Mitra. This is essentially building, waking up the society. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அசாம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தலைமையிலான அரசு 15 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து தமது கட்டுரையை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ள அவர், வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியின்போது எல்லைகளை திறந்துவிட்டு ஊடுருவலை அனுமதித்ததாகவும் இதனால் அசாம் மாநில மக்கள் தொகை சமநிலை முற்றிலும் மாறிவிட்டதாகவும் திரு அமித் ஷா குற்றம் சாட்டினார். அசாமின் 7 மாவட்டங்களில் ஊடுருவற்காரர்களின் எண்ணிக்கை 64 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 3வது முறையாக பிஜேபி ஆட்சி அமைக்கும் என்றும் திரு அமித் ஷா நம்பிக்கை தெரிவித்தார். புதுதில்லியில் நேற்று மாலை நிறைவடைந்த செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப உச்சி மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்தும் வாய்ப்பை உருவாக்கிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் தமது சமூக வலைதளத்தில் கூறியுள்ளார். மேலும் இன்று மும்பையில் தொடங்கிய விவசாயத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு உலகளாவிய மாநாட்டில் பங்கேற்றது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். விவசாயத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான உலகளாவிய சந்தை மதிப்பு $852 மில்லியன் உள்ளது என்றும் 2050ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகளாவிய உணவு தேவை 70% அதிகரிக்கும் என்றும் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் குறிப்பிட்டுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.